Baja California, H.O. por Los Ricardo, aka Sunny or Bean. Mapa de Baja California. Boom, right here, Norte. Photos, photo. La capital de Baja California is Mexicali. La nacionalidad de Baja California is Mexicana. Foto de me y los niños in Baja California, Chapo, me, Cody, Kim Jong-un, Wyatt. La agencia de viajes que usaré será la agencia de viajes de Liberty Travel. Me mostrarán los mejores lugares para ir y viajar. Mi agente de viajes será de Berkshire Ferguson, It's not him, but yo voy a Baja California en septiembre, así que no hace demasiado calor afuera, pero todavía lo suficientemente cálido como para ir a la playa. Mi tiempo fue muy divertido, fue a surfear en algunos de los mejores lugares de surf a lo largo de la costa. La temperatura era muy cálida y muy bronce muy bien. Mi maleta tengo mucho loción para kit, maderas, solares y otras cosas. Yo tengo mi Borat traje de baño, así que cuando voy a la playa puedo broncearme y recargo chicas. También tengo un mapa de Baja California para no perderme ni ser secuestrado. Traer mucho dinero tanto en pesos como en dólares estadounidenses para poder comprar muchos recuerdos. También emparse dinero para recuerdos como anillos, aretes, artesanías, colores, postales para familiares y amigos. Cuando llegue al aeropuerto tengo que pasar por seguridad, lo cual será un desafío debido a mis galones de loción. Luego me atrapan y me llevan a la sala de interrogatorios, donde me encuentran inocente. Luego reviso mis maletas y voy al golpear chilis. Entonces necesito confirmar el vuelo antes de abordar el avión. Ahora es el momento de abordar y finco asiento de primera clase. Yo voy a reservar una habitación doble baño en mi hotel. Ayer en mi primer día viaje a la observación de ballenas en Cabo. El día 2 yo voy a recorrer el pie de comida y tacos en el centro de Cabo San Lucas. En mi tercer día yo voy a la playa y al desierto 4x4 ATV tour que es caro. El tercer día ir a outdoor ziplining y UTV adventure desde Los Cabos. El quinto día yo voy a crucero de lujo de navegación y snorkel en Cabo San Lucas. En mi quinto día yo voy a Cabo San Lucas Mexican Cooking Class and Market Tour. En mi última noche estaré de fiesta en la playa de Balandra con los chicos. Yo voy a viajar en autobuses locales para destinos cortos. Andar en bicicleta es otra forma en que usaré el transporte. Y por último estaré usando ferries. Bicicleta, autobus, ferries. This is the end. Got a Baja California. I'm gonna delete your Fortnite account. Just saying.